యువ చిత్రకారులకు శక్తి ట్యుటోరియల్ స్వాగతం. ఈ వీడియోలో మనం నేర్చుకోబోయేది డక్ పెయింటింగ్. ఎక్కువగా మనం తెల్ల బాతుల్నే చూస్తూ ఉంటాం. అవి కాకుండా డిఫరెంట్ కలర్స్తో కొన్ని బాతులు ఉంటాయి. వాటిని రిఫరెన్స్గా తీసుకొని ఇప్పుడు కలర్ చేద్దాం. ముందుగా డక్ని పెన్సిల్తో గీసి ఆ తరువాత దానిని ఇంక్ చేద్దాం. ఇక్కడ ఆల్రెడీ నేను పెన్తో వేసింది, ఇప్పుడు కలర్ చేస్తున్నాం. ముందుగా మనకి ఎక్కడెక్కడ కలర్ ఫిల్ చేయాలో ఆ ప్రాంతం అంతా ఏ కలరో ఆ కలర్ మనం టచ్ చేసుకుంటూ లైట్ కలర్తో మనం టచ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఇలా లైట్ కలర్తో ఫస్ట్ కోట్ వేయాలి. అంటే ఫస్ట్ కోట్ అంటే ఫస్ట్ లేయర్ వేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఆ తర్వాత మెల్లగా దీన్ని సెకండ్ కోట్ అంటే ఇంకా కొద్దిగా డార్క్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు థర్డ్ లేయర్. ఈ విధంగా లైట్, మీడియం, డార్క్ ఇలా కలర్స్ ఈ 3 షేడ్స్తో మనం డార్క్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, 10 మందికి షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి.
ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, 10 మందికి షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ.